Hello everyone, welcome back to computer network class. In this class today we will discuss flow and error control in a data link control. So before discussing about the flow control, let us discuss or let us have some idea about the flow control. So here flow control means if there is an entity or if there is a sender who or a producer who produces the items and another entity or another consumer is there who consumes the items produced by the producer. In this case there should be a balance between the production and consumption rates. That means ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ರೇಟು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. Okay, if the items are produced faster than that can be consumed, in that case consumer can be overwhelmed or that means overflow ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So that the items are discarded. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಓವರ್ಹ್ಯಾಮ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಟಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ and this is called and this should be controlled. So that is called as a flow control. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ flow control ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, you can see this figure. In this figure here there is a one data link layer. So we are dealing with what, which layer? We are dealing with the data link layer. Okay, and because the flow control is done at the data link layer, and here the data link layer is responsible for the production and consumption of the balancing the production and consumption rate of the items or messages. And in this case a data link layer at the sending node tries to push the frames. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is the sending node and this is the receiving node. In this case a data link layer is trying to push the frames towards the data link layer which is at the receiver side. Receiver sender in the receiver data link layer ಏನಾಗ್ತವೆ, ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. In this case if the receiving node cannot process the and deliver the packets to the network frame, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದ್ರಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅರೈವ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓವರ್ಲೆಡ್. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ಹ್ಯಾಮ್ಡ್ ಆರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ವಿತ್ ದ frames. In this case the flow control in this case can be feedback from the receiving node. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಸೀವರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಸೆಂಡರಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. Here flow control in this case can be feedback from the receiving node to the sending node to stop or slow down the pushing the frames. ಅಂದರೆ ರಿಸೀವರ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ನೋಡಿಂದ ಸೆಂಡರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಏನು ಫ್ರೇಮ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದನ್ನು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್? ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಬಫರ್ಸ್. ಸೊ ಬಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಬಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಬಫರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಬಫರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ ಎರಡೂ ಸೈಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ಸಮ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬಫರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಬಫರ್ or a flow control can be implemented using a buffers. As I told, how to control the flow control, that can be controlled by using a buffers. And here two buffers are used. ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಫರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಫರ್ಸ್, ಒನ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್. That means sending and receiving node respectively. And here as I told, buffer is a set of a memory location and which can holds the packets at the sender and the receiver side. Okay, and here the flow control communication can occur by sending signals from consumer to the producers. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಫರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಫರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾರ ಸೈಡು, ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ when the buffer of the receiving data link layer is full, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಫುಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ receiver informs to the sending data link layer or a sender side data link layer to stop the pushing frame. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಂಡರ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ flow of frames from sender node to receiver node. So this is called as the flow control. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ flow control ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay.
I hope you all understand. And the next one is error control. So see here, error control. So what do you mean by error control? So here the error control is a technique or it is a technique which is used to detecting the errors. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು error, it is a one technique which is used to detect the and correcting the errors which occurs during the communication. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ error control ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In other words, we can say it as it checks the reliability of the characters both at a bit level and at the packet level. That is called as the error control. Okay, and see here, we can implement the error control in two ways. Error control na ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can implement it, and this error control can be implemented at the data link layer before reaching to the network layer. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎರರ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ error control at a data link layer is very simple and it can be implemented using two methods. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, and see here both the sending side and receiving side, here two methods are implemented by using a CRC method, that is cyclic redundant code. CRC ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ರಿ, ಆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ CRCನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ CRCs ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ CRCನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ CRCs ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ CRCs ಆರ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸೀವರ್ಸ್. Okay, so in this way we can check the errors, and let us see those methods. See the first method, and in this method if the frame is corrupted, in this case for example if there is a change of bit from 0 to 1 and 1 to 0, that means the frame is corrupted. In this case it is silently discarded. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಯಾವುದು ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಇಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೆಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆರ್ successfully received. Okay, so this is the second method of a error control. So this is about a flow control and error control of a data link control or DLC. I hope you all understand about the flow control and error control.